хотел бы поблагодарить Александру за то, что она мне дала возможность принимать участие в этой замечательной конференции. И я хотел бы еще извиниться, что хотя я написал резюме на русском языке, но, к сожалению, сегодня не будет доклад на английском языке. Ну вот. Вы на экране, немножко ко мне. Нет, да? вот так, а то вы экран закрываете. Хорошо. So this is the outline of my presentation about Gorani language or ethnolect. Okay, Gorans are Slavic people who inhabit 30 villages of the Gora region, which is now divided among 3 countries: Albania, Macedonia, and Kosovo. They are Muslims converted under the Ottoman rule, which lasted approximately from the 6th century to the beginning of the 19th century. Their language is characterized as a Balkanized South Slavic, which is called by locals as Nashki, Nashinsky, or simply Goranski. According to Antonievich 2000, the strongest identity of Gorans exists in their language, which functions as a powerful antidote against assimilation. However, as is pointed out by Professor Sobolev, in mountainous areas in the Balkans, the process of ethnic and linguistic interaction is fixed in different phases. In this presentation, taking the case of Gorans and their language issues as an example, I will analyze this interaction in the context of this integration of Yugoslavia and Serbo-Croatian language. According to the 2011 census of the Republic of Kosovo, there are about 10,000 Gorans in Kosovo, where it was only in this census that one could choose the Goran ethnicity for the first time. Therefore, it is very difficult to follow exact demographic changes among Gorans. According to the 1948 census, there were about 10,000 Turks and about 10,000 Muslims who did not specify their nationality. However, in 1953, the number of Turks grew up to 34,000, and there were 6,000 undecided Yugoslavs, which Gorans were included. In the 1971 census, after Muslims were recognized officially, the number of Yugoslavs suddenly came down to 920, and the number of Muslims grew up to 26,000. So let's have a look at this situation. The first, in 1951, the red zone is where the Gorans inhabited. Now next, in 1961, you can see now Yugoslavs in the same area. And now you have Muslims. And then more Muslims in the same place. And finally, in 2011, Gorani and some Muslims which are color highlighted in green color. As shown in the results of different censuses, one can easily observe that Gorans have been changing their national identity depending on political situations. In reality, they have constructed nested identity in which the Goran identity has been invariable core, at least on the local level, while at the same time their national identity could vary. However, the situation changed in the 2011 census, when Gorans obtained the possibility to choose Goran ethnicity group. Gorans are now officially divided into 2 camps, that is, Gorans and Bosniaks of Gorani origin. According to the 2011 census, in Dragaš, the main city of Gora, there were about 9,000 Gorans and 4,000 Bosniaks. And needless to say, they are not immigrants from the present-day Bosnia and Herzegovina.
there seems to be multiple reasons to explain this phenomenon. The first reason is that after the fall of Yugoslavia, in this territory, religion became the most silent feature of national identity. To put it differently, automatically Serbs are Orthodox, Croats are Catholic, Bosniaks are Muslims, and vice versa. According to Alexander 2013, Bosnian identity in its Bosniak form was based on historical amalgamation of Slavic and Islamic elements into a unique blend of culture which was enriched by the best of Arabic, Persian, Ottoman Turkish cultural contributions, but which remained quintessentially Balkan. This statement can also be applied to Gorans. As is pointed out by Robert Greenberg in 2008, Bosniaks are the largest and most influential national group within Slavia Mahometana or Slavia Islamica, and in the time of crisis, its own identity is always promoted to save oneself from other domination, aggression, and oppression. In this context, it is worth mentioning the fact that Bosnian translation of Quran is used among Gorans and by local imams for sermons. Hence, it is not surprising that neither Macedonian nor Bulgarian political campaign to integrate Gorans into their corpus was successful, even though they offer more useful passports than Kosovan, because for Gorans, both Macedonian and Bulgarian belong to Christian category. In the same manner, each nationality of the former Yugoslavia started to have its own national language. Thus, today we have 4 standard languages based on the Neo-Stokadian dialects: Serbian, Croatian, Bosnian, and Montenegrin languages. From a linguistic point of view, according to Widoewski, the Goran dialect belongs to the Western dialect of Macedonia. According to Mladenovic, this dialect is a transitional one between Serbian and Macedonian. However, it is obvious that the linguistic structure of the Goran ethnolect is much closer to Standard Macedonian than to Standard Serbian, which is very close to Standard Bosnian. But for Gorans, Macedonian language is a language of Orthodox Macedonians, and in addition, most Gorans have not had any reason to receive education in Macedonian, which was not used in Kosovo. Being in Kosovo, particularly after the disintegration of Yugoslavia, Gorans had to differentiate themselves from Serbs in terms of religion and political attitude of Kosovo towards Serbia. Thus, today, Gorans who identify themselves as Bosniaks declare the Bosnian language as their mother tongue in order to be a part of stronger Bosniak community. Sometimes this notion appears in a manner which ignores linguistic reality. The Goran dialects are Ekabian in the context of South Slavic dialectology. Here is the Goran. However, see the following picture. So you can find many Ekabisms in this advertisement written in Zlipotok, which is situated in Goran region. I asked the local people coming to the mosque, about 10 people, for the language in question. All of them replied, "This is Bosnian." For locals, the linguistic difference between Bosnian and Serbian does not matter. For them, the correct name of the former Serbo-Croatian used among Gorans should be Bosnian. However, Goran elites are aware of this fact and the ethnolect is just not Bosnian. A local writer and politician of Bosniak orientation, Alija Đorđević, writes as follows. I cannot read everything, but for instance, you can know, nijedan lingvist koji drži do svog naučnog renomea neće reći da je govor gore i džepe srpski, niti makedonski, niti bosanski.
And Sadiq Idrisi, a professor of Prizren University and a Goran poet, identify Gorans with Bosniaks for the following reason. So you can see, u nás tedy na bosanskom jazyku gotovo svim razredima planirani su sadržaji tekstovi iz narodne književnosti dvore, te tekstovi poznatih pisaca i stvaralaca iz ove regije. Jedino u okviru školskih programa na bosanskom jeziku Gorani mogu iskazati i afirmisati svoje jezičke, folklore i kulturološke druge posebnosti. Indeed, the content of the textbooks of Bosnian in Kosovo include these writers' works which differ from the Bosnian text published in Bosnia. For instance, there are these works in the textbooks of Bosnian language for Gorans in Kosovo. So there are a lot of local writers. For these reasons, Gorans of Bosniak orientation succeeded to introduce Bosnian as an official language of the municipal level, which was confirmed by Assembly of Kosovo in 2006 and then by the Constitution in 2008. Thus, one can conclude that the new integration of Gorans into Bosniaks and the Goran ethnolect into the Bosnian language history are not a voluntary assimilation, but an attempt to have a high variety of language under which Goran, the local variety of low language, can be preserved, having two linguistic identities in a nested form. Okay, now. However, it is clear that the notion of Bosniaks is rather new, even for those Gorans who declared as Muslims. Thus, it is not surprising that that there are many Gorans who do not identify themselves with Bosniaks, particularly today when they can declare officially as Gorans. One such individual, a local Goran writer, Shukriya Halili Shuko, expresses his attitude in the following way. So we are sorry, so there should be no translation, but you can understand what the author wanted to say. Mene mi je najčudno što zgoretne Goranci da sme Bošnjaci. Vakli Goranci imaju nekoje koris i nekoja ideja što ne je hvava za nas Goranci. Oni Goranci je zimaje da šiha ih i deljet da ne bidet jedinstveni da bi ostvarili zaštitili svoje biće. And for him, only Iakavian form is the Bosnian language. Again, сега во некоја школе деца учат на боšnjački. Не знам, а имае оваја школа стручни кадар. Сега школа носи име Светлост. Па ако е настава на боšnjački, зашто не е написано Светлост? Thus, for non-Bosniak oriented Gorans, their separateness can be expressed mostly on a linguistic level. Ultimately, this idea can be crystallized by means of legislation and possible codification of the language. On the political level, there are practical reasons. According to ethnic minorities in Kosovo in 2003, Gorans have the biggest problem with regard to administrative use of the language in comparison with Turks and Bosniaks. For instance, it is often the case with Gorans in the court that a judge uses Serbian, and the official records are made in Albanian, and there is no translator, which is obviously a big disadvantage for Gorans. In 2011, a move was made to a senior officer of communication of the Republic of Kosovo, Avnia Bahtiari, of Goran origin, who succeeded to set up the office of the language commissioner in cooperation with Maurizio Montipo of the International Civilian Office, and to put representative of Goran language together with representative of Albanian, Serbian, Bosnian, Turkish, Romani, Croatian, Montenegrin into the Language Policy Board in 2012. To this end, Bahtiari invited one of the most productive writers and folklorists of Goran origin, Ramadan Recepari, as the representative of the Goran language. Ramadan Recepari, born in Potocki in Gora,
and lives in prison today. Oh, I don't know what happened. Today actively publishes Goran folklore texts, songs including his original ones, written in several Goran dialects. Recently started to prepare the great Goran Serbo-Croatian Bosnian dictionary. According to Receptary, for reflecting all the authentic Goran dialects in the written text, he has introduced a few new letters into a Latin script of Gaita type. Receptary has not released the great dictionary yet, but he has published some parts of his dictionary as a supplement attached to his books in order for the potential readers who are familiar with Serbo-Croatian to understand the content of his publication. The supplement, entitled Riječnik malo poznat Lafoj, appeared in his book Čekmeđe, published in 2005. At that time, Receptary's intention was rather modest. According to him, since until now nobody had tried to write such a book in Goran, I will try to create it as the first touchstone. I will write the tales in the Zlipotok dialect. But Receptary published the third volume of Čekmeđe. His intention seems to have changed. In his introduction of the book, he writes as follows. Since until now nobody has tried to write such a book in Gorani language, I expect that I have done the first touchstone for the step forward Goran grammar. As one can see, with his publications, he hopes to contribute a future normative grammar of the Goran language. This is closely linked with the activity of Avnia Bakhtiari, who succeeded to include him in the Goran language committee. For that purpose, he has elaborated and proposed his orthography as follows. Okay, I don't read now. This system is not always phonologically justified, of course. For instance, Receptary's introduction of the three C's, as you can see, C, Chi, Chi. At first glance, seems to reflect the fact that some Goran dialects, the two affricates Ch and Chi, have been merged, while other dialects have retained the opposition of the two affricates. Receptary's suggestion of the three C's is superfluous, as no Goran dialect has a three-way opposition of affricates. Besides, in reality, Receptary himself is confused by his own system. And as far as I know, there is not a single Goran writer who follows his orthography. Save for the great Goran Serbo-Croatian Bosnian dictionary planning to publish his supplement, Rafael Riječnik malo poznat Lafoj of Čekmeđe 3 could be thought of as the largest source of the lexical item, which are, according to Receptary, authentic Goran heritage, about 4,000 entries. So, the Goran ethnolect has been influenced by several languages because of language contact and multilingualism in the region. The main players which historically had contact with Goran are Turkish, Albanian, Romanian, Greek, Serbo-Croatian. The last one, was Serbo-Croatian, can be omitted here as it is a language to be translated. Thus, we do not find many words in the list. Here are some lexical units found in the supplement of Receptary's work. Taking into account the whole number of items in the supplement, the specific gravity of the first three languages is rather small. I mean Albanian, Romanian, and Greek. However, the number of the loan words from Turkish is overwhelming in this case. The number of Turkish loan words is 1,416. They make up more than 48% of the supplement. To understand the character of these Turkish loan words better, it is also worth comparing the supplement with the comprehensive dictionary of Turkish compiled by Škalić and probably Goran
dictionary compiled by Doklad М. It turned out that Repertory's dictionary registered 801 Turkish words that were unknown to the dictionary. Okay. In this presentation, analyzing the two main streams of ethno-linguistic issues among Gorans, what I have shown can be summarized as follows. First, the new integration, both in terms of ethnic and linguistic identities, has been caused as a continuation of traditional two-folds and identities in nested form. Thus, the Goran identity has been stable as a high, homogeneous, and specific ethnic entity of Gorans. But the national identity has varied depending on political situation with religious orientation. Therefore, the mother tongue, that is Bosnian, is chosen by Gorans because of Bosnian started to be regarded as a language of South Slavic Muslims of the former Yugoslavia in general. In addition, this tendency was helped further by the fact that Gorans had gone through education in Serbo-Croatia. The second, the new disintegration has started as a result of a new political context in which the Goran ethnic identity can appear as an independent one, not in a nested form. This has been accelerated by the presence of a trend of the EU linguistic policy, which Goran elites of separatist orientation take advantage of. Mutatis mutandis, the Goran ethnolect has started to be an independent one, though at this stage no codified Goran literary language exists. The third, in this context, Ramadan Receptary's works are innovative and could be thought as a reflection on one of the possible forms of the future codified Goran language, while at the same time demonstrating its relation to Bosnian. At this stage, the most striking features are the phonetic ones, which are reflected in his orthography, and the numerous loan words from Turkish, which differentiate Goran from Bosnian. However, at this stage, one has to admit that this is rather an idiolect of Receptary's. So his Goran written language is not codified, of course, and even far less organized than, for instance, Ondra Wissohorski's Lachian or Michora Sherehovic's West Croatia. So I do not know how this ethnolect can be categorized, and probably one can think about the possibility to classify this ethnolect as a Slavic literary, micro-literary language, but since there is not so many written tradition, non-stable orthographic norm, it is very difficult to conclude as a separate language. Thank you for your attention. Большое спасибо, доктор Номати, за доклад об этнолекте или микроязыке. Я думаю, что будет очень много вопросов, но перед тем, как будут вопросы и комментарии, потому что этот материал для многих в этом аудитории знакомый, и этнолект, и носители этнолекта, я хочу поблагодарить еще доктора Номати за то, что он первым поднял вопросы очень актуальные для Балкан, но вопросы, которыми мы на балканских чтениях никогда не занимались. Это современность, это идентичность после распада Югославии и всех изменений. Мы идентичностью, языковой политикой как таковыми не занимались. И вот доктор Номати первым поднял этот вопрос, и, наверное, теперь у нас всегда будут звучать такие темы. Спасибо вам за это и за доклад. Пожалуйста, вопросы и комментарии. У вас, наверное, есть вопрос, Александр Александрович, раз вы так... Я думаю, что вы хорошо знаете этот материал и хорошо, поле, хорошо. Да? Просто да, у меня с моими коллегами, с Андреем Соболевым, с Марией Морозовой, Александром Дукушиным, были экспедиции в гору, и мы побывали, наверное, да, соответственно, и в Албанской части горы, и в Косовской части горы. А вы встречались с этим господином? Нет, который Реджеп Лави? Да, нет, мы не встречались с презрением, мы хорошо знаем Назифа Дохли, и также нам знакома монография Бомба брата, которая на албанском языке Боря Таборьян, есть
такая монография, это интересно. Я просто могу сказать, да, о своем опыте, вот, что они, да, сами гораны говорят на своем языке. Вот у них как раз мы зафиксировали следующее название, что, наверное, большинство из них говорит, что у нас язык наш, то есть наш язык. Да, дальше можно совершенно четко у них записать, да, вот у них есть, что у нас язык болгарский, что у нас язык, соответственно, македонский, что у нас язык сербский, что у нас язык бошнякский, ну и, соответственно, турецкий, да, я не назвал, это тоже звучит. У вас там было где-то написано, что и арабский можно записать. Услышать вполне, да, вполне, я знаю, допустим, что в Гагаузии, да, наши гагаузы 100 лет назад говорили, что у них, в общем, арабский язык. Да, у нас есть Машкова, да, и коллекции в Конскамере, и вот, да, записи, которые мы регулярно как-то публикуем. Да, вот гагаузы видели, что у нас язык арабский, наверное, соотнося как бы турецкую на тот момент орфографию век назад, турецкого языка, да, и то, что гагаузский язык тюркский, они как-то относились к себе арабам. Это действительно очень сложный такой вот комплекс гора и гораны. Вот. И, наверное, нужно проводить, безусловно, такой мониторинг на современных Балканах, что происходит. И зарождение самого вот как бы, да, такого нового языка, этнолекта, как вы называете, или лекты, ну, наверное, все лекты эти, или этнолекты, или как-то так. Но это важно, интересно, очень хорошо, что у нас есть такие коллеги в Японии. Мы отлично знаем, что в Саппоро большой славянистический центр и центр русистики в Японии. Ну вот очень приятно узнать, что как бы Балканы, то, чем занимаемся мы, и в общем Саппоро. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы, комментарии, да. Пожалуйста, да, профессор Асенова. Спасибо, очень интересный доклад, потому что все эти горы вполне были забытыми. После войны в Косово они снова интересны, но, по-моему, если говорить о языковом состоянии, принадлежность диалекта к одному или другому языку надо опираться не на даже самосознание носителей языка, а на лингвистические данные. Неизвестные тексты, очень богатые, я никогда не была, 16 села находятся в Призренской, так называемой селище Призренской горы, так что мы можем эти 6 в Косово назвать, Косово и Северная Албания, Кукасская гора. Так что мне известны тексты Младеновича, это его докторская диссертация, очень богатый языковой материал и очень хороший анализ. Вы его цитировали. Не цитировали Докле. Я знаю тоже тексты Докле. Очень интересный диалект, потому что, с одной стороны, очень архаические особенности сохранились, так как лично мужской род, имен и местоимений, и еще склоняемый артикль. Иногда склоняемый артикль, с одной стороны. С другой стороны, субъект с нулевым артиклем, которое не обычно, и еще удвоение, дополнение без артикля. Я теперь вспомню некоторые. Пилего исклюкало зерно. Это да, просто это не отклонение от правила удвоения местоимения. Но у них тоже очень много собственное. Например, вы сказали, что нуси употребляем.
У них это основное слово «мланеста» у Докле. Млада, невеста. Такая контракция произошла, мланеста. И гледалница по-болгарски это буденица, не знаю, как сказать, невеста, может быть, по-русски. Засватанная. Засватанная. Да. Это как промеса спаза. Или фиола на албанском. У албанцев Украины болгарского. У них гледалница. И это означает, что она любимая, и еще какое-то обещание было. Так что очень обещание иногда осуществляется. И очень интересно то, что у них такое, как по-болгарски, нарративное, так называемое нарративное наклонение, очень просто не существует, потому что причастие, брой причастий не тот, кто в остальных болгарских диалектах, но все-таки интересно. Для меня было интересно, что я научила о существовании горанцев из коллеги музыкологи из Копенгагена. У нее были тексты, которые она мне сказала, это не сербские, потому что я сербокроатиста, я не понимаю, можете ли вы понять. Я сказала, это мне похоже на болгарскому диалекту, но я не могу сказать. Это была моя первая встреча. Так что это очень интересно, что вы занимаетесь. Я надеюсь, что вы знаете тексты и горанsko-албанский речник Докле. Да. Это очень интересный, богатый материал. Большое спасибо. Да, Вы хотите Петя, ответить или что-то? Будете отвечать? Язык Докле, да, был в конце. Он был. Был, да. Я тоже долго ждал, Я не когда он была, всплыл. я только знаю по текстам Докле. Нет, был на слайдах, был. Был, да, вот, Я, значит, да, я тоже долго ждал, когда всплыл в конце. Извините, если у меня... Вот. Язык Докле, да. Да, пожалуйста, ответьте. Спасибо, профессор. Спасибо вам за очень полезные Просто советы. меняется быстрее, чем Быстро, лучше. чем мы можем задать. Да. Эмил. Но, честно говоря, я боялся своего доклада, потому что вы здесь находитесь. Ну, конечно, я читал, но сегодня я не цитировал, но я прочитал ваши статьи, посвященные вот именно эту тему диалекта. Но, к сожалению, сегодня не было времени вот, говорить о горанском говоре Албании. Но это будет следующая тема. Но во всяком случае я хотел бы сказать, что есть вот огромное различие, если я хорошо понимаю, в идентичности между горанцами в Албании и в Косово. В Албании, наверное, если, насколько мне известно и насколько я знаю из разговора с господином Докле, у них вообще нет идентичности как башняк, конечно, потому что у них не было вот, эдукации на сербохорватском языке. Но что касается идентичности способов, конечно, они долго учились этому языку, и именно в этом контексте они как-то приобрели такую идентичность. Еще два вопроса. Да, давайте коротко, пожалуйста. Yeah? Yes, Maybe yes, in English yes. so that everyone Okay. can understand.
because actually I'm a political scientist and I'm interested in the issue of identity. And I was in Kosovo, in Gora, and I was investigating the minority of Goranians from the perspective of identity, and the politics of identity. And first of all, I will say it's the matter of politics. Of course, if you talk to Bulgarians, they say that Goranians are Bulgarians. Even after, I remember we had in Poland, because I come from Poland, one conference, and one Bulgarian professor says, Gorans are Bulgarians, and then Serbian professor says, yeah, no, they are Serbs, and he confirms with different facts. But talking about the local identity, I was told about some politicians who took part in elections. And in one elections, they were on the Goranian lists. And in the second elections, local elections, they were in a Bosnian list. Because the constitution of Kosovo guarantees seats in parliament for each ethnic minority. And that is why some politicians consider, okay, maybe this year I will consider myself to be Bosniak because it will be easier to get a seat. So it's just a matter of politics, and on the other hand, maybe it's also the matter of money, because I was told about the project. Serbs wanted to establish Serbian school, and the idea was to pay the parents to send the children to the school. I don't know, because it was 2 years ago, and I don't know whether Serbs succeeded with the school or not. But it's very difficult to talk about identity. Oh yes, thank you. Yeah, I agree with you. And, if I remember well, there are many Gorans who send their children to Serbian school because it's easier by using Serbian in this way. It is easier for them to to receive education in Serbia, for instance, in university. So for that purpose, yes, Serbia is still present. So they, the Gorans, do know such ethno business. So how can I say that? Sure. Пожалуйста, Сергей Сергеевич, это последний вопрос, мы уже по регламенту. Может быть, это было, я прослушал, насколько рядовые носители вот этого диалекта знакомы с вот этим проектом кодификации, и если это, насколько это средневеково известно, то каково отношение к этому? То есть готовы ли они, например, сказать, да, это вот наконец то, чего мы ждали, и вот мы это воспримем как свою письменную форму языка? Или это, я подозреваю, что это скорее неизвестно? А можно я пока отвечу? Поддерживание носителей native speakers support this project. Да, все ясно. Насколько мне известно, очень мало людей поддерживает его проект, потому что это именно, например, можно сравнить ситуацию Флориана Цейновой с Режепали, потому что Флориана Цейнова тоже, кашевский элит, написал грамматику и книги на своем диалекте, но тогда не было элит на Кашевах, поэтому никто не понимал его деятельность. Потом начали оценивать его деятельность, поэтому, да, пока неизвестно, но хотя локальные люди его очень уважают, да, это все ясно. Спасибо большое. Да, еще раз поблагодарим. И очень логично у нас переходит наше обсуждение к следующему докладу. Андрей Николаевич.